So pharmacovigilance, what do you mean by pharmacovigilance? Describes as the science and activity. It is both the science as well as activity related to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect. Detection, assessment means what is causing the ADR, then understanding and prevention of any further incidents. A pharmacovigilance comes as a short note, get it prepared. So let's have a recap. Causality assessment. This is the WHO Uppsala Monitoring Center causality assessment. Use this causality assessment to perform the causality. Causality is the only thing you are going to do in the only thing that is to be done. The other rest of it is only just copy it out. Okay. এদের রেজাল্ট বেরিয়েছে? পাস করেছে? সবাই পাস করেছে? বাহ, আচ্ছা, তাহলে কজালিটি সার্টেন, সেই বল সার্টেন কাকে বলবো? হ্যাঁ, অনুষ্কা, হ্যাঁ হ্যাঁ, there should be a re-challenge. First of all, there should be a temporal relationship. Okay, then it cannot be explained by any other phenomena. Then there should be de-challenge. De-challenge means you withdraw the offending drug, the symptoms, signs and symptoms subside, and then re-challenge. We again introduce it, again it happens, we call it certain. This is certain. Okay. Then probable, huh? Re-challenge is not required. Re-challenge is not done. Maybe for ethical reason, maybe for infrastructural problems. Re-challenge is not done. Okay. That is the difference between certain and probable. Then possible. Possible কি হবে? অনন্য বল। Possible. So in possible, the withdrawal data is not present. Okay, you withdraw the offending drug, but what is happening is not clear to us. Okay, so this is Naranjo scale. You have to remember all this point and the score associated with Naranjo scale. So it's better to do Uppsala monitoring scale. Okay, Uppsala monitoring center, that scale, WHO Uppsala monitoring center causality assessment scale. So this is a আর কেউ আসবে? সামনে পেছনে দুটো আছে, ঠিক আছে? নে দুটো করে, আরে দুটো করে নে। তোর নামটা জানো কি? কাইফ খান। আর তুই কি শেখ জানো? আব্দুল আজিজ শেখ। হ্যাঁ, হচ্ছে অনুষ্কা, তাই তো? তোর কি নাম? আশি। হ্যাঁ, তুই প্রথম দিন এসেছিলি, তারপরে হাওয়া হয়ে গেছে, তাই তো? তাহলে কেস, হোয়াট ইজ দ্য কেস? সুজয় দাস, 59 year, 67 kg, was diagnosed with chronic kidney disease and hypertension. On examination, BP is 154/106, creatinine 3.5, prescribed tablet prazosin 2.5 mg once daily on 8-10,
Patient came with complaint of light headache, dizziness and skin syncope after taking medication at morning breakfast. He was diagnosed with postural hypotension and was advised to take the same medication at bedtime. So do an ADR report. চল শুরু কর। তাহলে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ না, হ্যাঁ উইথড্রল কোনো ডাটা কিছু দেওয়া নেই, উইথড্রল হয়নি এটা। তাহলে পসিবল কি করে বললি? হ্যাঁ পসিবল, প্রবাবল নয়, লাইকলি নয়, ঠিক আছে, পসিবল হবে, ঠিক আছে, সরি ইট উইল বি পসিবল, প্রবাবল নয়, ঠিক আছে, এটা কিন্তু কোনো উইথড্রল হয়নি। তাহলে পেশেন্ট ইনিশিয়াল সব যেমন আছে, সুজয় দাস, ঠিক আছে, 59 ইয়ার, 67 কেজি, জেন্ডার মেল, ঠিক আছে, ইভেন্ট ডেট কবে? 8/10/2024, ঠিক আছে, স্টপ হয়নি, কিছু নেই। 7 you describe it in short, the incident in short. Then 8 causality possible, ঠিক আছে, there hasn't been any withdrawal কিন্তু হয়নি, তাহলে this is possible. Prazosin 2.5 mg oral, এক্সপায়ারি ডেট দেওয়া নেই, এটা ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট দেওয়া আছে, ঠিক আছে, ব্যাচ নাম্বার দেওয়া আছে, ডোজ হচ্ছে 2.5 mg, রুট ওরাল, ফ্রিকোয়েন্সি ওডি, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্টার্ট ডেট 8/10/24, স্টপ করা হয়নি, ওকে। ইন্ডিকেশন হাইপারটেনশন, না না হাইপারটেনশন ইন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, হাইপোটেনশন তো পস্টুরাল হাইপোটেনশন তো এডিআরটা হচ্ছে, ঠিক আছে। কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট পসিবল, ঠিক আছে। তো অ্যাকশন টেকেন কলম 9 কি হবে? কি হবে অ্যাকশন কলম 9-এ কি হবে? ডোজ নট চেঞ্জ, ঠিক আছে। এটা what do you mean by postural hypotension? When you get up from supine position there is headache, that is postural hypotension. So what you do, you change the timing to from morning to night. The patient will be in supine position in the bed, so there will be no problem of postural hypotension, ঠিক আছে, ঠিক আছে। Any concomitant drug? No. Reaction appear after reintroduction of suspected medicine, effect unknown, কিছু লিখবি না, যা যতটা দেওয়া থাকবে ঠিক ততটাই লেখা হবে। তারপরে হচ্ছে 11 হয়ে গেল। 12 রেলিভেন্ট ইনভেস্টিগেশন কি দেওয়া আছে? ক্রিয়েটিনিন লেভেল দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা রেলিভেন্ট মেডিকেশন, আর কোনো মেডিকেশনের কিছু নেই। সিরিয়াসনেস অফ দ্য রিয়াকশন কি হবে? হ্যাঁ এই বল। নো, কিছুই করা হচ্ছে না, জাস্ট ডোজটা সকাল থেকে রাত্রিরে করে দেওয়া হচ্ছে। কোনো এরপরে দেওয়া আছে ডেথ, congenital anomaly, disability, life threatening, hospitalization, other medically important, nothing is there. This is not a very serious reaction. You don't change the medication, you don't do anything, just timing is being altered, ঠিক আছে। তো seriousness, no, it's not a seriousness. Outcome unknown, ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ফ্রম মর্নিং শিফটেড টু নাইট অ্যাট বেড টাইম, ঠিক আছে। আর 16 বক্স 16 নেম এজ অ্যাড্রেস এগুলো যেন থাকে, বুঝলি?
এগুলো যেন থাকে, ফাঁকা যেন না থাকে। প্রচুর লোক নেম এজ অ্যাড্রেস কিছু লেখা থাকে না। আইদার ইউ রাইট ইট XYZ ABCD @gmail.com, something like that, or you give your proper name. Okay, it's better to write ABCD. ABCD name, Mr. ABCD, Dr. ABCD, better. Problem number 1, you use your both side, ঠিক আছে, সামনে পেছনে দুদিকেই আছে। Case 2, Aisha, a 25-year female, 60 kg weight, 155 centimeter height, diagnosed with generalized tonic-clonic seizure, prescribed to take tablet phenytoin 100 mg, 1 tablet 3 thrice daily after meal on 21/25. On 31/25, she visited doctor with complaints of rashes over trunk and faces for last 5 days and had been increasing progressively. Tablet phenytoin was stopped and tablet Levetiracetam 500 mg started. Following withdrawal, the rashes had started to resolve. Report ADR. হয়েছে অনেক। তাহলে causality assessment বল, বিদীপ্তা বল। হ্যাঁ, probable, ঠিক আছে। and the medicine is withdrawn and the rashes has started to resolve, কমতে শুরু করে দিয়েছে, ঠিক আছে। আগেরটা কি ছিল? we didn't have any no data regarding withdrawal. Here it is withdrawal and the rashes has started to resolve. তাহলে কি হবে? পেশেন্ট ইনিশিয়াল আয়েশা, এজ হচ্ছে 25 ইয়ার, ফিমেল, ওয়েট হচ্ছে 60 কেজি। আচ্ছা, স্টার্ট রিয়াকশন ইভেন্ট স্টার্ট কবে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ 25, ঠিক আছে। 5 days, ফর দ্য লাস্ট 5 days, 30তে এসেছে, বলছে he has visited the doctor on 30 and she is complaining that rashes has been there for last 5 days. So start of reaction 25. আচ্ছা, reaction stop date we don't know, there is no mention. So event, so you write the event whatever is given. Yeah, 25-year-old lady, this and this, they developed generalized clonic seizure, phenytoin 100 mg thrice daily has been prescribed, there is rashes in faces and trunk. 7, 8, so name of the drug tablet phenytoin, ঠিক আছে। ম্যানুফ্যাকচারার নেম ADR ফার্মেসি, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্যাবলেট লিখে দিবি। ফর্মুলেশন রাইট দ্য ফর্মুলেশন, সিরাপ, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল যা থাকবে ট্যাবলেট লিখে দিবি। হ্যাঁ, ব্যাচ নাম্বার দেওয়া আছে 6, তারপরে 4টে 0, তারপরে 151, ঠিক আছে। এক্সপায়ারি ডেট দেওয়া আছে 9/26। আচ্ছা, ডোজ 100 mg, ফ্রিকোয়েন্সি থ্রাইস ডেলি, ঠিক আছে। ফেনাটাইন কেন দেওয়া হয়? কেন? ইন্ডিকেশনটা কি? টনিক-ক্লনিক সিজার, ঠিক আছে। ইন্ডিকেশন মানে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ইউজ, সোজা কথা, ঠিক আছে। থেরাপি স্টার্টেড 21/2025, থেরাপি স্টপ 31/2025। ইন্ডিকেশনস টনিক-ক্লনিক সিজার, কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট, প্রবাবল। আচ্ছা, ড্রাগ অ্যাকশন টেকেন, উইথড্রল, ঠিক আছে। জাস্ট টিক মেরে দিবি, বুঝলি? কিছুই তো করিসনি, টিক মার।
হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝলি তুই? withdrawal, just tick মেরে দিবি, you don't need to write it. 10. Reaction reappear after reintroduction of suspected medication, effect unknown. You are not giving it, that means you are not re-challenging it. ঠিক আছে, effect unknown. 11. Concomitant medication, কোনো concomitant medication নেই, there is no concomitant medication. সন্দেহ আছে? লিভারট্রিয়াসিটাম তো পাল্টে দেওয়া হচ্ছে, কনকমিটেন্ট মেডিকেশন মানে ওর সাথে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? ইফ দেয়ার ইজ বিন সাপোজ দিস পেশেন্ট হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম hypertension, some drug of hypertension was there, or some homeopathic drug, anything, okay, levetiracetam is being changed, phenytoin is being changed to levetiracetam, ঠিক আছে? additional information, so the drug has been changed. আচ্ছা, relevant investigation, there is no relevant investigation, ঠিক আছে? relevant medication, medicinal history, and no such thing is there. Seriousness of reaction, no, so is neither hospitalized nor anything has been done. There has been rashes has resolved on stoppage of medication. Suppose if this there has been mentioned that the patient is being hospitalized, তাহলে কি হতো? ইয়েস হয়ে যেত, ঠিক আছে? তাহলে ইয়েস হয়ে যেত। আউটকাম কি হবে? রিকভারিং, ওকে, দ্য র্যাশেস আর রিজলভিং। আচ্ছা, 15, 16 নামটাম ফিল ইট আপ প্রপারলি, এইসব কিন্তু ফাঁকা থাকে, ফাঁকা থাকলে নম্বরটাও কিন্তু ফাঁকা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, suppose this information was not given, following withdrawal the rashes have started to resolve, then what will it become? Causality কি হয়ে যাবে? What will the causality become? Possible, okay, because you don't know what is happening after withdrawal of the medication. কেস 3, দুটো করে দেওয়া আছে তো, দুটো সিট আছে তো, সামনে পেছনে দু জায়গায় আছে, ঠিক আছে? তাহলে কটা কেস হবে? 4টে কেস হবে। আচ্ছা, কেস 3, Aman, a 56-year gentleman weighing 70 kg, was diagnosed as type 2 diabetes mellitus, fasting blood sugar 201, postprandial blood sugar 333, HbS A1C 9.1, was advised to take tablet metformin 1000 mg 1 tab twice daily and tablet glimepiride 1 gram once daily before breakfast on 15/12/23, on 17/11/24, that is after almost 1 year. His FBS is 101, PPBS 164, HbA1c 5.9, but his weight has increased to 85 kg. He was advised to discontinue metformin. He was advised to continue metformin, stop glimepiride, and start tablet sitagliptin 50 mg once daily. So do an ADR reporting. What is the ADR? Weight gain, ঠিক আছে? So do the reporting. So the causality assessment, অনুষ্কা বল, না অনুষ্কা না, অসি বল।
হ্যাঁ 80 causality, that's the only thing that is to be assessed. What? Huh? Possible. ঠিক আছে, তাহলে আমান, নেম অফ দ্য পেশেন্ট আমান, এজ 56 ইয়ার ওল্ড, ঠিক আছে, জেন্টলম্যান ম্যান, ওয়েট 70 কেজি, ঠিক আছে। আচ্ছা, রিয়াকশন ডেট স্টার্ট, আচ্ছা অ্যাজ সাচ কোনো রিয়াকশন ডেট নেই, হি হ্যাজ বিন গেইনিং ওয়েট ওভার ইয়ার, ঠিক আছে। তো ইন দ্যাট কেস ইউ গিভ দ্য ডেট ফ্রম উইচ হি ওয়াজ ডায়াগনোজড, 15/12/23, ঠিক আছে, 15/12/23. So reaction stop date, there is no such date, ঠিক আছে। describe the event, যা যা লেখা আছে তাই তাই you have to describe it. অনুষ্কা বুঝতে পারছিস? Yes, okay. So suspected medication, glimepiride, ঠিক আছে, you are stopping glimepiride and continuing metformin. So what is the offending drug? Glimepiride. Hey Anushka, বুঝেছিস? ওসি বুঝেছিস? না ওসি না 80, 80 আরসি মিরার। সো তাহলে সাসপেক্টেড মেডিকেশন কি হবে? গ্লিমেপেরাইড, ঠিক আছে। ম্যানুফ্যাকচার কি দেওয়া আছে? এডিআর ফার্মেসি, ব্যাচ নাম্বার দেওয়া আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট দেওয়া আছে, এক্সপায়ারি ডেট দেওয়া আছে, ঠিক আছে। দো ইট ইজ হ্যাপেনিং ওভার 1 year, you may have taken more than one strip of medicine. তো যা মেনশন করা আছে মেনশন ইট, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যাকশন টেকেন উইথড্রল, টিকন উইথড্রল, ঠিক আছে। রিয়াকশন রিঅ্যাপিয়ার আফটার ইন্ট্রোডাকশন অফ সাসপেক্টেড মেডিকেশন, এফেক্ট আননোন। আচ্ছা, concomitant medication, what will be the concomitant medication? Metformin. Here the concomitant medication is metformin. তাহলে sitagliptin কি? What is sitagliptin? হ্যাঁ additional information লিখে দিবি যে glimepiride is being stopped and sitagliptin is being introduced. ভালো করে লিখবি, হ্যাঁ পুরোটা লিখবি, glimepiride is stopped and sitagliptin 500 is added, ঠিক আছে। আচ্ছা, কনকমিটেন্ট মেডিকেশনের ফার্মাসি নেম ডেট সব কিছু দেওয়া আছে, সেভাবে যেন দেওয়া থাকে। আচ্ছা, 11 হয়ে গেল। 12 রিলিভেন্ট ইনভেস্টিগেশন উইথ ডেটস, তাহলে কি দেওয়া আছে? 15/12/23 তে এফবিএস, পিপিবিএস, HbA1c, ঠিক আছে। লিখিস নি তো? লিখেছিস? না লিখলে কিন্তু হবে না, একটাই জিনিস করা আছে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট, আর কিচ্ছু করার নেই, জাস্ট টুকে দিতে হবে। লিখেছিস? আসছি, ঠিক আছে। আর কি ইনভেস্টিগেশন আছে? 17/11/2024 এফবিএস, পিপিবিএস, HbA1c। হ্যাঁ, দুবার করে লিখবি যে এই তারিখে গ্রিড ডেটস, এই তারিখে এই ইনভেস্টিগেশন, এই তারিখে এই ইনভেস্টিগেশন। আচ্ছা, রেলিভেন্ট মেডিকেল মেডিকেশন হিস্ট্রি, এখানে কিছু নেই।
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ওই আই মিসড প্রবাবলি, আচ্ছা এটা শেষ করে নেওয়া যাক। সিরিয়াসনেস অফ রিয়াকশন নো, ঠিক আছে। আউটকাম আননোন, ঠিক আছে, ইউ ডোন্ট নো দ্য আউটকাম। আচ্ছা 15 হয়ে গেল। 16তে রাইট হোয়াট এভার ইউ ফিল রাইট, ABCD, ডক্টর ABCD, ঠিক আছে, abcxyz@gmail.com। ঠিক আছে। কেস 4, Suman, a 50-year-old gentleman, known diabetic on tablet dapagliflozin 5 mg, 1 tablet once daily after breakfast. Was diagnosed with heart failure. Patient was prescribed tablet metoprolol 25 mg once daily after breakfast. Tablet spironolactone 25 mg once daily after breakfast on 11/2/25। স্পাইরোল্যাক্টনের ডোজটা 2.5 হবে, ঠিক আছে, পয়েন্টটা মিসিং হয়ে গেছে, 2.5 হবে। আচ্ছা on 24/5/25 patient in examination whatever will be given please write it down accordingly, ঠিক আছে, তাহলে পয়েন্টটা মিস হয়ে গেছে। On 24/5/25 patient came with serum potassium report of 5.9 millimole per liter. What is the normal range of potassium? 3.5 to ঠিক আছে, some say 5.1, 5.5, okay, ঠিক আছে। So what he is suffering from? Hyperkalemia 5.9. What is the danger of hyperkalemia? কি হবে বল? হাইপারক্যালেমিয়া অ্যারিথমিয়া হতে পারে, ঠিক আছে, মাসেল কন্ট্রাকশনের প্রবলেম হতে পারে। সো মোস্ট ডেঞ্জারাস পার্ট ইজ দ্য অ্যারিথমিয়া, ঠিক আছে। ডক্টর অ্যাডভাইজ হিম টু স্টপ spironolactone on 15/6/225. His potassium was 4.5, so it has returned to normal. রিপোর্ট দিস ADR 2.5 হবে, ঠিক আছে, স্পাইরোনোল্যাক্টনটা 25 পড়ে গেছে। ঠিক আছে, বল কজালিটি বল, খান বল কজালিটি কি হবে? হ্যাঁ কেন প্রবাবল কেন? উইথড্রল করার পর রিকভার হয়ে যাচ্ছে আর রিচ্যালেঞ্জ হচ্ছে না, there is no reachallenge. Suppose this line was not there, on 15/6 potassium was 4.5, what will be the causality? Possible, ঠিক আছে, I don't know the outcome. তাহলে কি হবে? পেশেন্ট ইনিশিয়াল সুমন, এজ 50 years, জেন্ডার মেল, ওয়েট দেওয়া নেই, ঠিক আছে, remains empty. Event started. Now here anything specific is event started, you give 24/5/25, ঠিক আছে, you are not getting anything clinically, only you are getting the report, ঠিক আছে। আচ্ছা রিয়াকশন ইভেন্ট স্টপড 15, ঠিক আছে। So description of the event, describe it whatever is little in short, লিখবি কিন্তু ফাঁকা রেখে দিবি না। আচ্ছা 7, 8
suspected medication, spironolactone. Spironolactone is a potassium sparing drug. It increases the level of potassium. তাহলে spironolactone 2.5 mg once daily, manufacturer name, MFG, expiry date, whatever is given you write it down, just copy it out. ঠিক আছে? আচ্ছা, থেরাপিউটিক ডেট, স্টার্টিং অফ থেরাপি কত দেওয়া আছে? 11/2/2025, আর স্টপেজ হচ্ছে 24/5/2025। ওকে, ইন্ডিকেশন হার্ট ফেলিয়ার, ঠিক আছে। কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেছে, কি হবে? প্রবাবল, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যাকশন টেকেন, ড্রাগ উইথড্রন, ঠিক আছে, জাস্ট টিক মারা হবে। 10 reaction appeared after reintroduction of suspected medication, unknown। আচ্ছা, concomitant medication, তাহলে এখানে concomitant medication কি কি হবে? হ্যাঁ, metoprolol and dapagliflozin, ঠিক আছে, that is being consumed by the patient other than that of the offending drug। বুঝলি? কি স্টপ হচ্ছে না তো, ডেট দেওয়া থাকলে তুই ডেট দিবি। এমনি ড্যাপাগ্লিফ্লজিনও আগের থেকেই খাচ্ছে, তাহলে ডেট দেওয়ার দরকার নেই। আর এটা দেওয়া হচ্ছে মেটোপ্রোলাল কবে থেকে ডেট দেওয়া আছে, ইউ গিভ দ্য ডেট, ঠিক আছে, যা দেওয়া থাকবে ইউ গিভ দি এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট, ডোন্ট ম্যানুফ্যাকচার এনিথিং, জাস্ট কপি ইট আউট, ঠিক আছে। কনকমিটেন্ট মেডিকেশন হয়ে গেল। 11-12 11th ইনভেস্টিগেশন। সো 11th ইনভেস্টিগেশন কি হয়েছে? 24/5 এ পটাশিয়াম হয়েছে আর 15/6 এ পটাশিয়াম হয়েছে, ঠিক আছে, রাইট ইট ডাউন। মেডিকেল হিস্ট্রি, সো মেডিকেল হিস্ট্রিতে কি আছে? ডায়াবেটিক, ঠিক আছে, একটাতে বোধহয় আগেরটাতে বোধহয় ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ছিল, তাই তো? হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, হাইপারটেনশনের জন্য তো ড্রাগটা দেওয়া হচ্ছে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ছিল, ঠিক আছে। seriousness of the reaction, hyperkalemia is a serious condition, ঠিক আছে। So but here he is not being admitted in hospital or done anything like that, ঠিক আছে, you can give it no। Okay, suppose this was in this problem it was given that he has to be admitted in hospital, তাহলে কি হতো? yes হয়ে যেত, হসপিটালাইজেশন হয়ে যেত, ঠিক আছে। কিংবা the patient required some cardiac pacing or temporary pacemaker, ঠিক আছে, তখন কিন্তু লাইফ থ্রেটেনিং হয়ে যেত। আচ্ছা, আউটকাম রিকভার্ড, he has completely recovered। 16 you give the name, address, whatever, ঠিক আছে।